Mobi Dick. Chapter 6. Revenge. Where is he? Ahab calls to Gardner. Who are you talking about? My son? Gardner cries. No, the white whale. Ahab answers his old friend. Where's Moby Dick? I can forget Ahab's help. Gardner thinks. He's crazy. So the Rachel leaves. Gardner must look for his boy alone. Глава 6. Месть. Где он? Ахаб обращается к Гардинеру. «О ком ты говоришь? О моем сыне!» — кричит Гардинер. «Нет, о белом ките», — отвечает Ахаб своему старому другу. «Где Моби Дик?» «Я могу забыть о помощи Ахаба», — думает Гардинер. «Он сумасшедший». И Рэйчел уходит. Гардинер должен искать своего мальчика один. Ahab's revenge on Moby Dick is more important than the life of a good friend's son. I have a son at home, Ahab thinks sadly. but I must kill Moby Dick before I see him again. That night, Ahab says, The white whale's near us. I can feel it. Take me up the mast, man. From the mast, Ahab looks out at the black water. Suddenly, he cries, There he is, the monster. I see him. Месть Ахаба Моби Дику важнее жизнь сына хорошего друга. «У меня дома есть сын», — грустно думает Ахаб. «Но я должен убить Моби Дика, прежде чем снова увижу его». Той ночью Ахаб говорит: «Белый кит рядом с нами». Я чувствую это. Поднимите меня на мачту, ребята. С мачты Ахаб смотрит на черную воду. Внезапно он кричит: «Вот он, чудовище! Я вижу его». The gold coin is for me. To the boats! Starbuck, stay on the Pekod with your crew. The hunt for Moby Dick takes 3 days. On the first day, the whale swims quickly away from their boats. Ah, he's laughing at us. Ahab says. Give the harpoon to me. Just then, the white whale swims under Ahab's boat. He comes up suddenly and breaks the boat in two. Золотая монета для меня. К лодкам, Старбак. Оставайся со своей командой на Пекоде. Охота на Моби Дика длится 3 дня. В первый день кит быстро уплывает от лодки. Он смеется над нами. Говорит Ахаб: «Дайте мне гарпун». В этот момент белый кит проплывает под лодкой Ахаба. Он внезапно всплывает и разбивает лодку пополам. Starbuck on the Pekod quickly pulls everyone from the water. Listen, men. Ahab cries on the deck of his ship. See the white monster tomorrow, and the gold is for you. I see him first, and I give you all 10 times the money. Sleep well tonight. Tomorrow, we kill Moby Dick. On day 2 of the hunt, the white whale swims in front of the ship. He jumps out of the sea again and again. Старбак на Пекоде быстро вытаскивает всех из воды. «Слушайте, люди!» — кричит Ахаб на палубе своего корабля. «Увидишь белое чудовище завтра, и золото ваше! Я увижу его первым и дам вам всем в 10 раз больше денег. Спите спокойно этой ночью. Завтра мы убьем Моби Дика». На второй день охоты белый кит плывет перед кораблем. Он выпрыгивает из моря снова и снова. This is your last day, you monster! Ahab says. To the boats! Ahab and his crew go out in Starbuck's boat. Moby Dick hits the second and third mate's boats with his tail.
The harpooners in them throw their harpoons into his body. But he moves around crazily. Soon, all the ropes are tangled. The two boats go over, and the men fall into the water. «Это твой последний день, чудовище», — говорит Ахаб. «К лодкам». Ахаб и его команда отплывают на лодке Старбака. Моби Дик ударяет хвостом по лодкам второго и третьего помощников капитана. Гарпунщики бросают гарпуны в его тело, но он бешено передвигается. Вскоре все веревки запутываются, две лодки переворачиваются, и люди падают в воду. Moby Dick goes to Ahab last and hits Starbuck's boat with his head. Soon, everyone is in the water. Again, Starbuck pulls them back on board the Pekod. Ahab calls all the crew on deck, but Fedallah is not there with them. My true friend. Ahab thinks sadly. So the sea has you now. Let's stop this crazy hunt, Captain. Starbuck says. The white whale's faster than us. We can never kill him. Моби Дик идет на Ахаба последним и бьет головой лодку Старбака. Вскоре все оказались в воде, и снова Старбак тянет их обратно на борт Пекода. Ахаб вызывает всю команду на палубу, но Федаллы с ними нет. «Ах, мой верный друг», — грустно думает Ахаб. «Итак, море забрало тебя». «Давайте прекратим эту безумную охоту, капитан», — говорит Старбак. «Белый кит быстрее нас. Мы никогда не сможем его убить». Forget Moby Dick. No! Ahab cries. I need revenge. We're going to kill him tomorrow. Then we can go home. Let's ask the crew. Are you with me, men? We are! All the sailors cry. On day 3, the sky is dark, but the 3 boats go out again. Soon they find Moby Dick before them, a giant white hill half under the sea. The men say nothing, but they are afraid. «Забудьте о Моби Дике». «Нет», — кричит Ахаб. «Мне нужна месть. Мы собираемся убить его завтра. Тогда мы сможем отправиться домой. Давайте спросим команду. Вы со мной, ребята?» «Мы с тобой!» — кричат все матросы. На 3-й день небо темнеет, но 3 лодки снова уходят. Вскоре они обнаруживают перед собой Моби Дика, гигантский белый холм, наполовину погруженный в воду. Мужчины ничего не говорят, но им страшно. Go to him, men! Kill him! Ahab cries. Then they all see something terrible. Fedallah's dead body is lying on the whale. The harpoon ropes from the day before are tangled around the 2 of them. So Fedallah dies before me, and Moby Dick's his coffin. Oh, this monster's playing with me. Ahab says. Just then, one of the sailors cries, Hey, look! The whale's going for the ship! «Отправляйтесь к нему, ребята! Убейте его!» — кричит Ахаб. Затем все они видят что-то ужасное. Труп Федаллы лежит на ките. Веревки от гарпунов, оставленные накануне, запутались вокруг них 2. «Ах! Значит, Федалла умирает раньше меня, а Моби Дик — его гроб. Ох, это чудовище играет со мной», — говорит Ахаб. В этот момент один из матросов кричит: «Эй, смотри!» Кит направляется к кораблю. Moby Dick hits the Pekod with his big white head. He makes a hole in her, and she begins to go down.
My ship! Ahab cries. But wait! That's Fidella's second coffin. The coffin of wood. Ahab throws his harpoon angrily, and he hits the whale's back. But Moby Dick is swimming away fast. Моби Дик бьет Пекод своей большой белой головой. Он делает в нем дыру, и он начинает опускаться на дно. «Мой корабль!» – плачет Ахаб. «Но подождите! Это же второй гроб Фидаллы, гроб деревянный!» Ахаб сердито бросает гарпун, и тот попадает киту в спину. Но Моби Дик быстро уплывает. The harpoon rope goes around Ahab's body, and it pulls him into the ocean. For some minutes, the white whale pulls the captain behind him. At first, Ahab has his head up out of the water. But then the whale goes far down under the sea. So Ahab goes down with him, and he dies. He never has his revenge on Moby Dick. The Pekod goes down too, with all her crew. Веревка гарпуна обвивает тело Ахаба и тянет его в океан. Несколько минут белый кит тянет за собой капитана. Сначала Ахаб высовывает голову из воды, но затем кит уходит далеко под воду, и Ахаб спускается с ним и умирает. Он так и не смог отомстить Моби Дику. Пекод тоже идет ко дну со всей своей командой. And she takes the 3 whaling boats with her. At the last minute, Ishmael jumps into the ocean. He swims away fast. All the sailors from the Pekod die, but Ishmael lives. He is happy about that. But where can he go now? Suddenly, he sees Queequeg's empty coffin on the water. He swims over to it, and he gets on it. И он забирает с собой 3 китобойных судна. В последнюю минуту Измаил прыгает в океан. Он уплывает последним. Все моряки с Пекода умирают, но Измаил жив. Он этому рад, но куда ему идти теперь? Внезапно он видит на воде пустой гроб Уикега. Он подплывает к нему и садится на него. For a day and a night, he lies on that coffin, alone in the blue Pacific Ocean. Ishmael is lucky. 2 days later, the Rachel sails back. Captain Gardner finds Ishmael lying on the coffin and takes him on board. Sadly, Gardner never finds his young son. But luckily, he saves Ishmael's life. День и ночь он лежит на этом гробу, один в голубом тихом океане. Измаилу повезло. 2 дня спустя Рэйчел отплывает обратно. Капитан Гардинер находит Измаила лежащим на гробу и берет его на борт. К сожалению, Гардинер так и не находит своего маленького сына. Но, к счастью, он спасает жизнь Измаила. That night, the sailors on the Rachel ask Ishmael for his story. He tells it for the first of many times. It is the story of Captain Ahab's crazy last days and of his hunt for the terrible white whale, Moby Dick. Той ночью моряки Рэйчел спрашивают Измаила рассказать его историю. Он рассказывает ее первый раз и много раз. Это история капитана Ахаба и его безумных последних дней и его охоты на ужасного белого кита Моби Дика.